So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Wadi Septiandriza Putri, student of English Education 2017, State University of Makassar. So guys, in this time, we will continue the material about poem. Okay, poem. What is poem? First, you must read this example of poem, A Dream Deferred by Langston Hughes. What happened to a dream deferred? Does it dry up like a rising in the sun, or fester like a sore, and then run? Does it sting like rotten meat, or crash and sugar over like a syrup sweet? Maybe it just sucks like a heavy load, or does it explode? Dari puisi tadi, kita ketahui bahwa arti dari deferred itu ditangguhkan, fester itu semakin parah, crash itu menjadi kerak, sore sakit atau luka, sex terperosok karena beban, dan explode artinya meledak. Puisi tadi kita juga mempelajari figure of language, itu ada 5 gaya bahasa. 5 gaya bahasa similis dan 1 gaya bahasa metafor. Similis is figure of language is compare each other directly. Di situ majas perbandingkan. Misalnya membandingkan, di sini misalnya membandingkan dream deferred, impian yang kita tinggalkan itu seperti dibandingkan dengan raisin. Raisin itu seperti anggur yang sudah dikeringkan. Ketika dry up in the sun, dikeringkan terlalu lama, perhatikan bentuknya di sini terlalu berkerut atau tidak menarik. Begitu juga impian kita karena kita terlalu lama tinggalkan dan tidak diperhatikan lagi. Next is, does a dream deferred fester like a sore? Di situ ada kata like. Apakah impian yang kita tinggalkan tadi seperti luka yang fester atau memburuk, kemudian kita tinggalkan untuk berlari? The third similar is, does a dream deferred sting like a rotten meat? Di situ membandingkan impian yang kita tinggalkan dengan daging yang membusuk, berarti baunya sudah tidak sedap. Nah, seperti itu jika impian kita tinggalkan, bentuknya tidak menarik, lukanya menjadi sakit, dan baunya tidak enak. Selanjutnya yaitu sex like a heavy loads and sex. Jika impian ditinggalkan terlalu lama, kita merasa seperti terperosok terlalu dalam dan merasa terbebani seperti yang ada di gambar. Selanjutnya yaitu crash and sugar over. Impian itu memang manis, tapi kalau kita tinggalkan, seperti halnya makanan manis lainnya akan crash atau berkerak, sugar over. Jadi jika mengeras dan tidak enak lagi untuk dimakan, seperti itulah impian jika kita tinggalkan atau lupakan. Kemudian satu metafor perbandingan langsung. Kali ini tidak memakai like atau as. Does it explode? Explode atau meledak. Apakah impian yang kita tinggalkan itu bisa membuat kita meledak? Ya, seperti itu. That's all some figure language used in a dream deferred. Bye. Next is, let's find out. The poem illustrates what could happen if our dreams are not fulfilled on time. It speaks about the fate of dream self, including hopelessness. Okay, the background of the poem. The poem was first published in 1955 when life in America was difficult because of the Great Depression era. Next, the theme, the disappointment and sadness when dreams are delayed or deferred. The third, this is a short poem consisting of 11 lines with no stanza break. Jadi di puisi tersebut dia hanya memiliki 1 line karena stanzanya itu cuma 1, dia tidak memiliki break stanza. The rhyme is used to make the stanza melodious. For example, meat and sweet and sun or run. Jadi rimanya itu seperti akhiran dari kata yang pengucapannya sama.
Next, the figure of language. Figure of language seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu similes and metaphor. Okay, structure of the poem. From the poem, we can know that the structure of the poem first is stanza. A stanza is a group of lines in a poem. It's often called a verse. Next is meter or rhyme. Rhyme is a pattern of words that contain similar sound. Meter is the rhythmic structure of a poem. Sometimes you can feel the meter or the rhythm by tapping for each syllable. Rhyme is a pattern of words that contain similar sound. And the line, a line break is where a line of poetry ends. It because the reader to pause and will determine how the poem is read. So the definition, a poem is a piece of writing which the words are chosen for their beauty and sound and are carefully arranged, often in short line which rhymes. Okay, I think that's all the material for today. If you have a question or not yet understand about the material, you can text me on WhatsApp. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.